Yes, good evening. I see only two students here. Uh, మిగతా వాళ్ళ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందమ్మా? వస్తారా? Should I start for both of you? Yes, you can speak up. Start చేయాలమ్మా? సో మీ ఇద్దరు వచ్చారు కాబట్టి ఫైన్. I'll complete this course for both of you only. Vijay Bharati, Deepthi Reddy. Okay. Okay. So yesterday I spoke about the trend for increasing demand for Power BI when compared to other BI tools. Okay. So let me show you what I mean. There is a website known as Google Trends. Here you can see trends.google.com.
Okay, let me type Microsoft Power BI, and here let me compare with the Tableau, which is also a major BI tool. Yes. So from past 12 months in India, so this is a comparison. The graph for is a blue color is nothing but the Microsoft Power BI, and red here is the Tableau. As you can see, the demand for Power BI in the past 12 months is high. Okay, when compared to Tableau. Okay, and let me show you through the worldwide for the past 5 years. Yes, you can clearly see the demand for Power BI is keep on increasing when compared to Power BI. Okay, so which is nothing but the search volume in Google is increasing for Power BI. Okay, so which indirectly denotes that people are liking Power BI more than compared to other BI tools like Tableau. Mm, fine. I want both of you to open Power BI software. Yes, you can speak. You can unmute and you can speak. Okay. Open Jasarama. So from next week, I might be because my paid batches are starting from next week. Yes, open Jasara. Power BI software. My voice is breaking. Mm, just hold on. Now, ఇప్పుడు నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? ఓకే. సో పవర్ BI సాఫ్ట్‌వేర్ ఓపెన్ చేసారమ్మా? Both of you, have you opened the Power BI software? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. పవర్ BI సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోలేదమ్మా? దీప్తి రెడ్డి. ఓకే. ఈ మీటింగ్‌కి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుందా మీకు? హుహు. That's fine. This session is recording. Okay, I'll share the recorded session. Okay. So this is the interface that you will see, right? సో పవర్ BI సాఫ్ట్‌వేర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా కనబడుతుంది మీకు. సో మీకు ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ హావ్ షేర్డ్ ద ఫైల్ నోన్ యాస్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్. ఈ ఫైల్ అమ్మా శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్. ఓకే, శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ అండ్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్ ని షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో we'll work on this particular file and we'll create some charts. In this section, we're gonna work on basic charts initially. Okay. So yes, here you see get data, right? So ఇక్కడ కూడా ఉంది if you have direct excel file. Okay, but this is a formal method. Okay. And you can get data from more than 99 plus data sources. So and this is a list.
ఓకే. ఇవన్నీ డేటా సోర్సెస్. సో మన దగ్గర ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి దట్స్ ఫైన్. ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. నా ఫైల్ నేను డెస్క్టాప్లో పీబీఐ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టాను కాబట్టి దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నావిగేటింగ్ టు దిస్ ఫైల్, సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఓపెన్. ఓపెన్ చేశాక దీస్ ఆర్ ద వర్క్ షీట్స్. ఆ ఎక్సెల్లో ఉన్న షీట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కో షీట్లో ఒక్కో ఒక్కో టేబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ పైన నేను సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ లోడ్. హియర్ వీ హ్యావ్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇది ఆల్రెడీ క్లీన్ డాటా కాబట్టి ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ క్లికింగ్ ఆన్ లోడ్. లేటర్ సెక్షన్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఈటీఎల్, రైట్? సో టీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే క్లీన్ చేయడం. ఆల్రెడీ క్లీన్ డేటా కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డేటా డైరెక్ట్లీ. Let me check. I think someone is waiting. Yes. సో ఇలా లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేస్తుందమ్మా. ఎనీ అదర్ ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తున్నానమ్మా. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చేశారా? అందరూ ఓపెన్ అయిందా? ఇద్దరు. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్? మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి లోడ్ చేయాలా? ఇట్స్ ఓకే, కెన్ స్పీక్ సో దట్ వీ కెన్ కంప్లీట్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఓకే, చెప్తున్నప్పుడు ఫైన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ స్పీక్. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ సో దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద చాట్. ఓకే, ఓకే. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ బై ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే నాకు చెప్పండి, హావ్ యూ గైస్ ఓపెన్ ద పవర్ బై సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఓపెన్ చేశాక క్లిక్ హియర్ గెట్ డేటా. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఈ లేఅవుట్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు. దట్స్ సో విష్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. అంటే రిసోర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ డేటా సోర్సెస్ అనమాట. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఫైల్ కదా, ఎక్సెల్ ఫైల్. టిఎస్వి అంటే సిఎస్వి, సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే సీక్వెల్ సర్వర్. సో ఇలా 99+ డేటా డిఫరెంట్ సోర్సెస్, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. చూడండి, ఎక్స్ఎంఎల్, జేసన్, ఫోల్డర్, పీడిఎఫ్, పాకే ఫార్మాట్, ఆర్కిల్, ఐబిఎం. ఓకే, ఇలా ఇవన్నీ డేటా సోర్సెస్ ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ ఎక్సెల్ ఫైల్. నా ఫైల్ ని నేను డెస్క్టాప్ పైన ఈ ఫోల్డర్ లో పెట్టాను కాబట్టి డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేసి ఐ హావ్ navigated to the desktop. If your file is in any other drive, you can navigate to the drives and go to that location. Okay, and open it and select that file. Click on open. ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ వరకు. సో నాతో పాటు చేయండి సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు వచ్చిందా? మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే యూ కెన్ షేర్ మీ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే, అండ్ స్పీక్ విత్ మీ. ఐల్ గైడ్ యూ స్టెప్ బై స్టెప్.
I believe we have only 20 minutes more. సో అందుకే వచ్చింది ఎక్కడి వరకు ఎవరికైనా? ఓకే. దీప్తికి వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ విజయ్ భారతి అమ్మా మీకు? లేదు. ఏంటి ప్రాబ్లమ్? స్క్రీన్ చేయగలరా మీరు? స్క్రీన్ షేర్ చేయగలరా? ఐల్ గైడ్ యూ. డౌన్లోడ్స్ ఓకే. సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదమ్మా? ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారమ్మా మరి? డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. అట్‌లీస్ట్ టుమారో వన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఐల్ షేర్ యూ ద రికార్డెడ్ సెషన్. ఓకే. యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ మీ ద డౌట్స్ టుమారో. డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే. ఓకే ఫైన్. యాజ్ ఇఫ్ నౌ జస్ట్ లిసన్ టు మీ. Yes, Deepti has got this for. Okay, fine. As I told you, click on get data, Excel work. My file account అక్కడికి navigate చేయండి first of all. Okay, my file is on the desktop. Okay, and it's in this folder. That's the reason I have navigated to this folder. And this is a file. ఇవన్నీ ఎక్సెల్ షీట్స్ అన్నమాట. ఓకే. కింద షీట్స్ 1 షీట్ 2 ఉంటాయి కదా అలా. ఓకే. ఆ షీట్ లో ఒక షీట్ నేమ్ ఆర్డర్స్ ఉంది. అందులో ఇవన్నీ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ షీట్ నేమ్ ఆర్డర్స్ అని రాశారు. ఓకే. సో and this is a cleaned data. Okay, there is no need of any modification, already clean data. That's the reason I am directly loading here. Okay, later on future sections I'll explain you on working transforming data. Click on load. Just deep the chain nama. Just do step by step exactly how I do it. So on the right hand side under the fields you need to see orders loaded. Okay. Yes, Deepthi వచ్చిందమ్మా? Okay, good. Now just click on this arrow mark. These are all the columns in that table. Okay, these are all the columns in that table, and these are all the charts, visuals. You can see 30 plus visuals. Okay, you can also get more visuals later on. I'll explain you how to get those, but these are the most common used charts. Okay, the first chart that we're going to work on is what is here? Okay, column chart. Column chart is the most widely used chart in the world. Okay, ఎక్కువగా యూజ్ చేసే చార్ట్ అంటే కాలమ్ చార్ట్. సో హౌ టు క్రియేట్ దిస్ కాలమ్ చార్ట్? యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ స్టాక్ ది కాలమ్ చార్ట్. క్లిక్ చేశాక ఇలా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడికంటే అక్కడికి, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో రీసైజ్ ఇట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సెకండ్ వన్, డిప్తి స్టాక్ ది కాలమ్ చార్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. డైరెక్ట్లీ డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు సెలెక్షన్ ఉంటే. యూ కెన్ ప్రెస్ ఆన్ డిలీట్ బటన్. Click on this stacked column chart. Okay, you can adjust anywhere and you can resize it. వచ్చింది ఎక్కడి వరకు? యా, అర్థమవుతుందమ్మా విజయ భారతి? ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియర్ కాబట్టి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద విజువల్స్. ఓకే, జనరల్గా మనం క్లిక్ చేస్తాం, క్లిక్ చేయగానే వీ నీడ్ టు రీసైజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తామంటే, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక నాన్ న్యూమరిక్ కాలం కావాలి అండ్ దెన్ న్యూమరిక్ కాలం కావాలి, ఆబ్వియస్లీ టు విజువలైజ్ ఎనీ డేటా, రైట్? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సబ్ కేటగిరీ. ఓకే, టిక్ మార్క్ పైన టిక్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని ఉంది కదా,
డిఫాల్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ సేల్స్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో సబ్ కేటగిరీ వచ్చింది. సేల్స్ పై నాకు సేల్స్ అనేది వై యాక్సిస్ లో వచ్చేసింది. సో ఇన్ డిఫాల్ట్ ఇన్ పవర్ బిఐ ఇట్ ఇట్ సార్ట్స్ ద ఆర్డర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. Look at here from higher to lower. Okay, so this is the basic column chart. అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? Should I repeat it again? This is the first step అని చెప్పొచ్చు towards visualization. Also understood. వన్ మోర్ థింగ్, అది ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే మీరంతా మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, ఓకే. సో ఇంతటితో అయిపోయింది కదమ్మా. ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు మాడిఫై, అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు అప్లై లాట్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్ అనుకోవచ్చు, అంటే చేంజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ద టెక్స్ట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫార్మాట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది కలర్, ఓకే, వీ వాంట్ టు డూ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ మనకు చాలా స్మాల్ గా కనబడుతుంది. అండ్ ద టైటిల్ హియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ద లెఫ్ట్ కార్నర్. సో మనం చాలా ఫార్మాటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాలమ్ చార్ట్. ఓకే, కాలమ్ చార్ట్, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాలమ్ చార్ట్. నౌ నెక్స్ట్ థింగ్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎక్సెల్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఎక్సెల్ మనకు షీట్ 1 అలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ పేజ్ 1 ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆల్సో రీనేమ్ ఇట్ ఇదర్ బై క్లికింగ్ అండ్ రైట్ క్లిక్ అని చెప్పొచ్చు, అదర్వైజ్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి మనం ఒక నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కాలమ్ చార్ట్. ఓకే, సో సిమిలర్ టు ఎక్సెల్ లాగా ఉంటుంది మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్టు. లెట్ మీ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్, అదర్వైజ్ బార్ చార్ట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ సేమ్, click on stacked column chart. Let me resize it. Let me take the fields of subcategory sales. Okay, here you see x-axis, y-axis, legend. Okay, tooltips, small multiples. As if now just focus on x-axis, y-axis, legend, tooltips. Okay, legend లో ఇక్కడ నేను రీజన్ పెట్టాను అనుకోండి, నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ టిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్షియేట్ అయింది కదా. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఫోకస్ మోడ్, యూ మైట్ గెట్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ టైం చూడడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హియర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై బై ద కలర్స్ హియర్. జస్ట్ అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఓకే, సో హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ కలర్, ది మెరూన్ కలర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడవచ్చు వెస్ట్ రీజన్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఫోన్స్ వెస్ట్ రీజన్ లో దిస్ ఈస్ ద సేల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బికాస్ మనం సేల్స్ తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, బికాస్ మనం సేల్స్ తీసుకున్నాం కదమ్మా బై యాక్సిస్. ఓకే, అంటే హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సేల్స్, okay, of subcategories among different regions. Okay, look at here, we are finding the distribution of sales, okay, of subcategories in different regions. Here the distribution of distribution in the sense enta sales ayyayi, okay, of mobile phones across different regions. Blue ante central region, okay, purple ante east region, in the south orange, okay, and maroon here west region. Okay, but the end user obviously oh. So instead of just displaying these bars, it would be nicer to have
numbers, otherwise to directly display the numbers on these bars so that the end user will directly understand, right? So how to get that అన్నది మనం వాటిని ఇక్కడ వాట్ డు వి కాల్ దిస్ ఐ బిలీవ్ యెస్ డేటా లేబుల్స్. డేటా లేబుల్స్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా వాటిపైన నంబర్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ know what's the distribution, right? Because sometimes both bars seems to be similar. ఓకే. అండ్ ఏదైతే పాపప్ అవుతుందో వాటిని టూల్ టిప్స్ అంటారు. నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్‌లో. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ వి హావ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, లెజెండ్, టూల్ టిప్. Okay, this black pop-up box is a tooltip which gives us the information. Okay, later on I will explain you how to modify this tooltip. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అలా డిస్ప్లే చేయాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఈ చార్ట్ ఎలా చేయాలని ఈ టైప్. ఓకే, లెజెండ్ లో మీరు ఏదైతే కాలం పెడతారో దాన్ని బట్టి ఇట్స్ గోనా డివైడ్ ఇట్. ఓకే, దీప్తి అండర్స్టూడ్. వాట్ అబౌట్ యూ భారతి అమ్మ? మీకు దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్, వెరీ సింపుల్, నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్. లాస్ట్ 10 minutes ఉంది మనకు. ఓకే, కిరణ్ మై కూడా వచ్చారు. దట్స్ ఫైన్. నేను రికార్డెడ్ సెషన్ చేస్తాను. నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఎవరికి రికార్డెడ్ సెషన్ కావాలో వారికి నేను పంపిస్తాను. కిరణ్ మై లేట్ జాయిన్ అయ్యారు కదా. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఈరోజు రికార్డెడ్ సెషన్ చూడండి. రేపేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అండ్ భారతి మీరు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, రికార్డెడ్ సెషన్ నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, నేను పంపిస్తాను. అండ్ ఈరోజే కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, కాలమ్ చార్ట్, స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ పై చార్ట్. రికార్డింగ్ నాకు వాట్సాప్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, ఎవరికి రికార్డింగ్ కావాలో నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి పర్సనల్గా, నేను వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ పై చార్ట్. లెట్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ మోడ్. బ్యాక్ టు రిపోర్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ నార్మల్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తాం. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ పేజ్. ఇక్కడ ఏంది నెక్స్ట్ పై చార్ట్ కదా. పై చార్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వుడ్ బి సెలెక్ట్ ఓన్లీ దోస్ కాలమ్స్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ దెన్ 5 డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్. అంటే ఏదైనా కాలంలో 5 కంటే తక్కువ డిస్టింక్ట్ అంటే యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్న కాలమ్స్ నే సెలెక్ట్ చేయండి. చేసి పై చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి అలా. ఓకే, మళ్ళీ చూద్దాం. సేల్స్ అండ్ ఎస్, సేల్స్ అండ్ రీజన్ రెండు సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, చూడండి రీజన్ ఆటోమేటికల్గా మళ్ళీ లెజెండ్లో వచ్చేసింది, సేల్స్ వాల్యూస్లో వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఎండ్ యూజర్, మీరు ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఎండ్ యూజర్ చెప్పాను అనుకోండి, ఏంటి సార్ దిస్ కలర్ డినోట్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సౌత్ రీజన్ కి చెందింది. అదర్వైజ్ ఈ చార్ట్ మీరు ఎండ్ యూజర్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ కలర్ ఏ రీజన్ చెందింది అనేది దే హ్యావ్ టు లుక్ టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు హ్యావ్ ద రీజన్ నేమ్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so our overall objective as a BI engineer, okay, otherwise any it doesn't matter whether you work in any IT technology. Overall our target is to create the work as simple as possible so that the client can understand, otherwise the end user can understand. Okay, so ఇప్పటి వరకు so yes, this is a visual pen, this is a default. Now we're going to see the format visual option. ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్ లేబుల్స్ ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ లేబుల్ కంటెంట్స్, క్లిక్ ఆన్ ఆల్ డీటెయిల్ లేబుల్స్. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఓన్లీ నంబర్స్ ఉండే, నౌ యూ హ్యావ్ సౌత్, సెంట్రల్, ఆల్ ద రీజన్ నేమ్స్ హియర్. ఓకే, నౌ we can we don't need to use legend here because we already have mentioned the region names here. Okay, so we can directly remove this legend. ఆఫ్ చేసేయండి. ఓకే, లెజెండ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా ఇది?
ఇంకా ఫార్మాటింగ్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ద చార్ట్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆల్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఓకే. మీరంతా మీరు సొంతంగా ట్రై చేయండి. ఎనీహౌ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ యాస్ పర్ ద చార్ట్. ఓకే. దీప్తికి అర్థమైంది. ఓకే. హ్మ్. వాట్ అబౌట్ యూ 2 భారతి అండ్ కిరణ్మయి? అర్థమైందమ్మా పై చార్ట్? I simplified the pie chart, okay, by placing the names of the region and remove the legend, okay, because our overall objective is to uh, keep the things simple so that the end user can understand, okay. అది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఎంత ఈజీ అని కాదు, ఓవరాల్ గా మన ఎండ్ యూజర్ మన క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. ఓకే, ఐ బిలీవ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 minutes. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అండ్ మీ ముగ్గురే కాబట్టి లెట్ మీ నో సమ్ అదర్ టైమింగ్స్ ఇన్ ద డే టైమింగ్స్. ఐల్ ట్రై టు టేక్ 2 sessions. నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే. సో ఐ కెన్ కవర్ మాక్సిమం టాపిక్స్ ఫర్ 3 of you. మార్నింగ్ నాకు టైమింగ్స్ 10:30 to 12 వరకు నేను ఫ్రీ ఉంటాను. ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ యెస్ ఫ్రమ్ ఈవినింగ్ అంటే మళ్ళీ ఇదే టైమింగ్ వస్తుంది. బట్ మార్నింగ్ నేను 10:30 to 12 వరకు ఫ్రీ ఉంటాను. ఎస్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. ఐ విల్ షేర్ ద రికార్డింగ్ సెషన్. జస్ట్ నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పిన వాటికి ఐ వాంట్ యూ టు ప్రాక్టీస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. You can also save this, whatever work you have done. Click on here. సేమ్ ఎక్సెల్ లాగానే ఉంటుందమ్మా. దిస్ నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్. చూడండి, సేవ్ యాస్. ఓకే. మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ సేవ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నావిగేషన్ చేయండి. ఇక్కడ నాకు డెస్క్టాప్ మీద కావాలనుకుంటే డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఏదైనా డ్రైవ్లో కావాలనుకుంటే డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ సేవ్ దట్ రిపోర్ట్ సో దట్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ మీన్ ఎవ్రీ డే యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ సేమ్ ఫైల్ బై జస్ట్ యాడింగ్ ద pages. Okay, then I'm ending this session. So only you three. Okay, మీ ముగ్గురు మనం చెప్తాను. I will not accept others. Okay, yeah. And practice it. Okay, do not forget. Yeah, thank you.